Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Today, we will learn English with Mrs. Mia. In this video, we will learn about descriptive text about my hobby. Do you remember what is descriptive text? Apakah kalian masih ingat apa itu descriptive text? Descriptive text is a text which describes something, such as person, animal, thing, place, etc. Jadi, descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu, yaitu orang, hewan, benda, tempat, dan lain sebagainya. How to describe our hobby? Bagaimana cara mendeskripsikan hobi kita? Ketika kita ingin menceritakan kepada seseorang tentang hobi kita bisa menggunakan like, love, atau enjoy. Sebagai contoh, I like reading, I love reading, I enjoy reading, dan lain sebagainya. How to describe our hobby based on 5W plus 1H question? Bagaimana cara mendeskripsikan hobi kita berdasarkan pertanyaan 5W plus 1H? Kita bisa mendeskripsikan hobi kita dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu what, who, when, where, why, and how. First question, what? What is your hobby? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus mendeskripsikan apa hobi kalian. Sebagai contoh, my hobby is reading, atau I love reading, dan yang lain sebagainya. Second question, who? Who do you do your hobby with? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus mendeskripsikan dengan siapa kalian melakukan hobi kalian. Sebagai contoh, I do my hobby with my friend. Third question, when? When do you like doing your hobby? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus mendeskripsikan kapan kalian suka melakukan hobi kalian. Sebagai contoh, I like doing my hobby in my free time. Fourth question, where? Where do you do your hobby? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus mendeskripsikan di mana kalian melakukan hobi kalian. Sebagai contoh, I usually do my hobby at my home. Fifth question, why? Why do you like your hobby? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus mendeskripsikan mengapa kalian menyukai hobi kalian. Sebagai contoh, because my hobby changed my life, atau because reading gives me many knowledge, dan yang lain sebagainya. Six question, how? How do you reach your hobby? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka kalian harus mendeskripsikan bagaimana cara kalian meraih hobi kalian. Sebagai contoh, I buy many books at bookstore, atau I borrow the book at the library, dan yang lain sebagainya.
Now, we will learn about the example of descriptive text about my hobby. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang contoh descriptive text tentang hobi. My hobby. Hello, my name is Rania. I want to tell you about my hobby. My hobby is reading. I like reading English novel. I usually do my hobby with my friend. I like doing it in my free time. I usually read the English novel in the library, on my bedroom, or in my living room. I like reading because it gives me many knowledge. I buy the English novel in bookstore near my house. Alhamdulillah, we have done our material. If you have any question, you can contact Mrs. Mia. That's all for today. Thank you. And don't forget to do online tasks. Have a nice study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.